just finished hiking up 5 miles up the mountain. We're at 8,000 feet elevation. This is another area that these tribal people harvest lemongrass. And it takes them about 5 to 7 days to be able to harvest this 100-acre plantation. They harvest by hand, by sickle, and then take the lemongrass and actually carry it off of the mountain 5 miles down on top of their head. So you can see this is very, very hard manual labor. This is what they have done their entire lives. And they do this to be able to provide for their families. പുല്ലുവിത്ത് പറിക്കും. പുല്ലുവിത്ത് പറിച്ച് പുല്ലുവിത്ത് മണ്ണിൻ്റെ അടിയിലാക്കും. പുല്ലുവിത്ത് മണ്ണിൻ്റെ അടിയിലാക്കിയാൽ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മഴയൊക്കെ കഴിയും, മഴയൊക്കെ പെയ്യും. അപ്പോൾ പുല്ല് കിളുത്ത് വരും, പൊടിച്ച് വരും. പൊടിച്ച് 2 മാസം കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ ഇത് മുറിക്കാം. മുറിച്ച് പിന്നെ ഇതേപോലെ വാറ്റി തൈലാക്കി അതാണ് ഒരു ജീവിത മാർഗം. The reason we've chose southern India is because of the higher rainfall that is in this particular area, which creates a higher citral content in our lemongrass, which makes it a very superior lemongrass for our use. And once we distill out we could get the crude oil, which will been given to the manufacturers of lemongrass oil. Actually, they do decantation, filtration. They also do blending. Then QC tested in different labs to find out the right compositions, and then they, there are a series of testing before we qualify that for a particular export quality. When we distill the product out, we should get the product in a beautiful nature way and the best of the nature which it gives. So we can present to all in the nature's best way what is dōTERRA is looking for.